and but somehow it was scheduled for today, so we are going through it. Unfortunately, the topic that we are going to discuss is very important for you. I mean, if you go through this year's MBBS questions, I was checking, there are quite a few of them that came from here. And in some part of your theory or short note, you will get this particular topic, acute pancreatitis. As you know that whenever you will start reading about any surgical subject, the first thing you need to acquire yourself with the surgical anatomy. Whatever anatomy that you have been taught in the anatomy is not really applicable in the surgical anatomy. We don't have to go through the every detail of it, but what is surgically relevant is very important. So as you know, this pancreas is an organ, and acute pancreatitis is the inflammation of that organ. Pancreas has got a head and it's attached uncinate process. So uncinate process of pancreas is included in the head. There is neck, there is body, and there is tail. It is the neck of the pancreas that actually, which part? That part which actually overlies the superior mesenteric vein or portal vein, that is called the neck. So the body is whatever on the left side of the left margin of the superior mesenteric vein or portal vein is called the body and tail of pancreas. This is important. Arterial supply, you know, it is supplied by both branches from the celiac trunk and also branches from the superior mesenteric artery. Main supply of the pancreas is from the inferior pancreatico-duodenal artery. That is the main supply. And it also, and that is a branch of the superior mesenteric artery. And the other supply is superior pancreatico-duodenal artery, which is a branch of gastroduodenal artery, which is a branch of celiac trunk. I mean, hepatic artery, then celiac trunk. So it is supplied both by the celiac trunk and superior mesenteric artery. So if we start at the pathology, there is not much known about what exactly it causes. If you have gone through the histology part, you know the pancreas is an exocrine part and an endocrine part. As far as the pathology of the pancreas is not known. As you know, the pancreas has got exocrine part and exocrine part of the gland that contains acinars. And they are lined by the acinar cells. And they release some enzymes. One is called the trypsinogen and the other is called the chymotrypsinogen. So what happens, this trypsin is a very powerful proteolytic enzyme. They are secreted from the acinar cells, go into the pancreatic duct, go into the duodenum, and in the duodenum, when they come in contact with the bile salts, they become activated. From the trypsinogen to it becomes trypsin. And then it becomes so powerful, that is why whenever there is a duodenal fistula, within a day the entire skin is being eaten up. They are very strong proteolytic property. So as you see, the activation of the inactive pancreatic juice that is secreted by the pancreatic acinar cell actually happens in the duodenum. But it is for any reason, if trypsinogen is activated into trypsin within the acinar cell, then they start destroying the acinar cell, and that creates the cascade of inflammation by mediators of the inflammatory substance that happens everywhere. So whatever may be the etiology, the common final pathway is the activation of the pancreatic enzyme within the acinar cell. If we go through the etiology, you will see there are first two you should never forget. The first thing is the gallstone and the second is the alcohol. Together, they constitute about 80% of the cases of pancreatitis. These two you should never forget. Rest of the thing you can forget, but first these two you shouldn't forget. Why we are worried about pancreatitis, that you need to know. Because pancreatitis, it can be a killer disease. 80% of pancreatitis, they passes off just like an episode of indigestion.
doesn't require more than a tablet of Gelusil or something, and they settle down by themselves. 80%. It is the problem lies within the next 20%. Of these 20%, some of the patients go into what we call acute severe pancreatitis, and they have got a mortality as high as 40%. And this gallstone disease and alcoholism, they are common in the younger people. So when that 40% mortality occurs in a younger population, that has got a social implications. So why pancreatitis we need to know about? Because it can be a killer disease. It has got two stories. One story is of a benign outcome. 80% of them has got a benign outcome. But the next 20% can have a very high mortality of 40%. So now the third case is the drugs. You know, you can name any drugs that can cause pancreatitis, but it has been divided into three parts. Type 1 drugs, that means more than 20 reported cases of pancreatitis with reported case of recurrence on reintroduction of the drug. These drugs, they contain, you should not forget about, there are many you should mention about steroids, sulfamethoxazole trimethoprim combination, je co-trimoxazole common amra ekta antibiotic use kori. That is very common. There is anti-cancer drug. There is valproic acid. There are group 2, that means when it is about 10 incidents of pancreatitis. These drugs are cisplatin, that is an anti-cancer drug very commonly used in testicular tumors, and thiazide diuretics. Furosemide, that is another diuretic that goes into the type 1 group of drugs. And the third is the statins. Statins mean drugs that are used to reduce the lipid level. So all kinds of statins, they can cause pancreatitis. And the fourth one is very important. The incidence iatrogenic, that means it is induced by a doctor or during treatment. And the iatrogenic part is increasing because now more and more people is undergoing interventional treatment. One of the interventional treatment that is commonly used in hepatobiliary pathology is called ERCP, endoscopic retrograde pancreatoduodenoscopy. So what they do, they put in a side view endoscope. It goes like that, goes like that, goes like that, and goes here. Here is the pancreas. Here is the pancreatic duct. And there comes the bile duct. Bile duct and pancreatic duct, they join together in the wall of the. So you go retrograde way. This is called the sphincteropodi. So this is the endoscope which is introduced paroral, go through the esophagus, stomach, and the second part of the duodenum. Normal endoscopy goes up to the first part of the duodenum. And they are end viewing. That means the camera is at the end of the endoscope. But here the camera is blind. Actually the camera is on the side. Because on the side you can easily see the sphincteropodi, through which you can put a Dormier basket and get out the stones in the bile duct, or you can stain the pancreas. So ERCP, whenever you do, to remove its main use is to retrieve the bile duct stones. But whenever you fiddle around the common opening of the pancreatic duct and bile duct at the ampulla of Bartter, there is always a chance of inflammation of the pancreas, especially when we introduce contrast to take X-ray of the ducts. If somebody is fiddling for a long time and multiple injection of contrast,
they can cause pancreatitis. The chances of this pancreatitis is about 5%. Of this 80% হচ্ছে তোর gallbladder stones and alcohol. But this next third important is the iatrogenic, that is ERCP. Fourth is the drug. Then we talk about some metabolic conditions. This one came in this year's final MBBS examination. Two metabolic conditions you need to remember. One is hypercalcemia and the other one is called hyperlipidemia. So any condition which raises the blood calcium level can cause pancreatitis, and anybody who has got high lipid, especially high triglyceride, they are prone to develop pancreatitis. Then there are certain toxins. Toxins mean they are directly nefarious to the tissue of the pancreas on direct exposures, of which most important toxin is alcohol. Alcohol actually causes direct damage to the acinar cell, acting as a toxin. However, the causes of toxin that can cause prominently pancreatitis is one is called scorpion, and the other one is organophosphorus. এই দুটো মনে রাখবি। Then is the infective. In the infective, you can mention any of the ধরে বলে দিন তো যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, বিকেলবেলায় ফোন, রাত্রেবেলায় ফোন করতে। So infective এর মধ্যে all kinds of virus. ভাইরাসের মধ্যে একটা ইয়াং মেল পেশেন্ট আসলো, আমি তোকে একটা জিনিস বলছি, তোরা কোন স্টেজে আছিস এখন ক্লিনিক্সে? জাস্ট এট দ্য বিগিনিং অর মিডল অর হোয়াট? বিগিনিং। তো আমি তোকে একটা জিনিস বলছি, একটা ছেলে আসলো তোর কাছে 18-19 বছর বয়স, হঠাৎ খুব জ্বর, এই জায়গাটায় খুব ব্যথা, তার সাথে টেস্টিসে ব্যথা, পেটে ব্যথা, তার একটা ভাইরাল ডিজিজ হয়েছে। আমি তোকে একটা হিন্টস দিলাম, কি হচ্ছে মনে হয়? কে বলছে? Who is saying mumps? Thank you. That's the correct answer. So mumps virus is very common, that it causes parotitis, it causes orchitis, and it causes pancreatitis. So all these combinations that happen. So mumps is one virus that causes pancreatitis. Second is the Epstein-Barr virus. Third is the Coxsackie-B virus and cytomegalovirus. These are uncommon causes. Only thing you need to remember, gallstone and alcohol. Then the neoplasm. Neoplasm, that pancreatic head cancer, when it blocks, that can cause pancreatitis. So pancreatic cancer can present as pancreatitis. But one particular cancer that the examiners will want to know, that is called, এইটা তোদের এমসিকিউ এ থাকতে পারে অথবা এমনি ওরালেও জিজ্ঞেস করতে পারে। So which cancer can cause pancreatitis? This is called intraductal papillary mucinous neoplasm. This is an intraductal pancreatic carcinoma that typically presents as pancreatitis. Next is the autoimmune disease like Sjogren syndrome, like systemic lupus erythematosus. They can present with pancreatitis, can cause. And the last one I have written in red, because whatever way you try to find out the cause, in a small percentage, not very small, about 10 to 15% of the cases of pancreatitis, you will not be able to find any cause at all. So all the causes above, like if he has gallstone, no, do test. If he has exposure to alcohol, no. Had he got an ERCP, no. So everything comes back no, but the patient has got pancreatitis. So these cases are put into the category of idiopathic pancreatitis. Right. Diagnosis.
Diagnosis এর মধ্যে তোর clinical features, investigations এর মধ্যে few biochemical investigations and radiological investigations. You know, এই যে তিনটে আছে, when will you be able to tell that somebody has got pancreatitis? When you have got any two of the three comes positive as pancreatitis. At least two of the three will have to come back. So typical clinical features of pancreatitis: sudden onset, severe pain in the upper abdomen, mostly in the epigastric region. Later on, it spreads all over the abdomen and presents with a feature like generalized peritonitis. Many of the time, you will be confused whether he has got pancreatitis or a perforative peritonitis from a appendix or ileal perforation, colonic perforation. But initial pain is always in the upper abdomen. It is very severe in intensity. It radiates to the back. It is always associated with nausea and vomiting. Fever can be there, low-grade fever, tachycardia, hypotension, hypoxia. These all happen at the very beginning. So the most important thing, you can read, everything will be there in the books. The thing you should not forget, that it presents with sudden, severe, acute epigastric pain that later spreads to all over the abdomen and presents like a case of generalized peritonitis. It is always associated with nausea. Nausea is a more prominent symptom than vomiting. So the patient retches and brings out a little bit of watery fluid, but all the time he is retching. So nausea is a very important feature. Pancreatitis, as you can understand, you know the inflammatory response of injury, তোরা তো পড়েছিস. So pancreatitis also causes inflammation. The main pathology is that it produces a very large amount of inflammatory mediators. The inflammatory mediators এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, তাই না, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা আর ইন্টারলিউকিন 6. এই জিনিসটা, এই এতগুলো ইনফ্লামেটরি জিনিস বেরোয় বলে it causes severe vasodilatation and loss of intravascular fluid volume. So the patient presents with severe hypovolemia, hypovolemic shock, features of hypovolemic shock. Where does the fluid go? Fluid goes to the third space. That means it is not within the vasculature. It goes into all the potential cavities like peritoneum, pleura, retroperitoneum, and they are always associated with some amount of hypoxia. That's why every patient of pancreatitis should be given oxygen on receiving in the casualty, because that can alter the prognosis of the patient. In the clinical examination, the same thing you will find. In very severe cases, sometimes you can see some ecchymosis. Ecchymosis around the umbilicus or ecchymosis around the flank. If it happens around the umbilicus, it is called Cullen sign. If it happens in the flank, it is called Gray Turner sign. What is important, that whenever you see these Cullen signs or Gray Turner signs, that means the patient has got very severe acute pancreatitis. They always appears late, at least not before 48 hours of the onset of the disease. And when they are present, the mortality goes above 40%. Or that every 4 out of 10 with this sign will die. The second one is the biochemical markers. As you can remember, only two things we do very commonly. One is amylase, serum amylase. The other one is called serum lipase. Of which the serum amylase, it's important that it is an enzyme that is secreted by the
pancreas, whenever there is an acute attack of pancreatitis, the serum amylase immediately starts rising. And they starts falling, and by 3 to 5 days, they fall to the base level. If I put this graph, so if you on the y-axis you measure the value, and on the x-axis you take which day. So this is the day 0 of pancreatitis. Amylase starts going immediately after that, goes up, and by 3 to 5 days it goes down. So first day, second day, third day, fourth day. So 3 to 5 days it goes down. That is why, suppose a patient comes to you after 5 days, you measure your amylase, what will you find? If the patient has got pancreatitis, but still you will find that his amylase is not raised. That is because within 48 hours it starts rising, but it comes back to base level by 4 to 5 days. This amylase is not very specific, because hyperamylasemia can happen in many other conditions. Conditions like acute intestinal obstruction, mesenteric artery thrombosis, peritonitis from any causes, gynecological disorder, especially disturbed tubal pregnancy. So as you can see, many of the other, all these causes can cause hyperamylasemia. That is why the next one is more specific, that is lipase. Amylase has got an alternative source. Amylase is available in our saliva. It is secreted by the parotid gland. So cyanodactylinitis, parotitis, you will always find the amylase is high, even without pancreatitis. So the next enzyme is lipase. The lipase, it starts late. Usually there is an overlap. So by 3 to 5 days, it starts. This is that 0 day the pancreatitis has happened. It starts rising 3 to 5 days, and it actually can be there for up to 3 weeks. It can be raised. So a patient of pancreatitis who has presented to you late, say 4-5 days later than the onset of the disease, you will measure the lipase, and lipase will be positive because it rises late and stay raised for a longer time. And lipase doesn't have any other origin other than pancreas. So raised lipase is more valuable. And the third is the radiological diagnosis. Pancreatitis is an enigma. Sometimes it is very difficult to diagnose, especially when it is early. So all three things we need to do. We need to take a history, that what kind of pain was it, what is your clinical finding. You do some biochemical tests like amylase, lipase, and all these tumor markers. And one more thing, I need to hammer it on your head so that you do not forget that all these amylase and lipase are raised in pancreatitis, but this rise does not indicate anything about the etiology, severity, or prognosis. That means suppose a patient aslo tor kache pancreatitis, tar amylase hocche 2500 IU, আর pancreatitis aslo 500 IU. You cannot say that the guy who has come having a value of 2500 has got severe pancreatitis or he has got a bad prognosis. You cannot say that. So amylase and lipase has got only diagnostic value. It has got no prognostic value at all. So which biochemical markers can have a prognostic value? No single biochemical marker gives a very good prognostic criteria. We have got certain combination of markers. With that we create a score,
But if they ask you, you will say the marker that suggest prognosis or progress of the disease are those I mentioned earlier, that is C-reactive protein, tumor necrosis factor alpha and interleukin 6, of which CRP is very commonly done. Very important for you to remember that amylase and lipase only helps in the diagnosis of pancreatitis. It does not indicate whether this pancreatitis is because of alcohol or gallstone. Neither can it say it is good prognosis, bad prognosis. Neither it can be serially measured to see if there is patient is getting better or not. Amylase এমনিতেই 5 দিন পরে কমে যায়, but if the amylase is persistently raised beyond 10 days, then you know that the patient has got some complication. What complication commonly causes prolonged amylasemia is pseudocyst, pancreatic pseudocyst. So if there is a pancreatic pseudocyst, which happens in about 30% of cases of pancreatitis, in that case amylase after 5 days, which should have been come down to normal, it will be raised. Now we come down to radiology. Every time you will be asked about radiology, do not jump into the advanced investigations. You have a tendency to tell all these things and do not enumerate a long list. বাড়িতে কখনো মুদির দোকানের ফর্দ দেখেছিস? দেখতো না, চাল ডাল সরষে পর 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 পর। সো এবারে পরীক্ষা দেখছিলাম একটা কার্সিনোমা স্টমাক, কি ইনভেস্টিগেশন করবে, সেই সিবিসি এর থেকে শুরু করেছে এক এক লাইন করে, চেস্ট এক্স রে, অ্যাবডোমিনাল এক্স রে, আল্ট্রাসাউন্ড, সিটি, এমআরআই, এমআরসিপি, পেট সিটি, এরকম করে এক লাইন করে লিখে দিয়েছে। Now this tells story that the student has not been mentored, or if mentored, he has not listened. It can only, you should not be writing about investigations which is not informative for that test. তুই তো ডাক্তার হয়েছিস, তুই কি একসাথে দুটো তিনটে ইনভেস্টিগেশনস লিখবি, and always সেই ইনভেস্টিগেশনসটা লিখবে যেটা সহজে করা যায়, যেটা ইনভেসিভ নয়, আর যেটার কস্ট কম। এই তিনটে জিনিস দেখেই লিখতে হবে। টেস্টের তো কোনো অভাব নেই, যা খুশি লিখে দিলেই তো হবে, কোনোটাই তো অপ্রাসঙ্গিক না। সো but in pancreatitis we often need to get help from radiological investigations. The most important radiological investigation very commonly done in pancreatitis, তোকে যদি জিজ্ঞেস করে একটা সাসপেক্টেড প্যানক্রিয়াটাইটিস আসছে, তুমি কি ইনভেস্টিগেশন করবে? রেডিওলজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল তো হয়ে গেছে, so that will be ultrasonography of the abdomen. Do not say স্যার আল্ট্রাসাউন্ড করব, বা পরীক্ষায় লেখে ইউএস, কোনো কিছু লেখে ইউএস, ব্যাস ইউএস। তুই যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় অ্যাটলিস্ট উত্তরে যখন এক্সামিনেশনে ওরালে দিবি, প্লিজ ডু হ্যাভ দ্য কার্টেসি টু সে দ্য ফুল নেম অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন। ইট ইজ ইনসাল্টিং টু সে স্যার একটা সিটি করবো, তোর বলা উচিত কম্পিউটেড টমোগ্রাফি অফ দ্য অ্যাবডোমেন, এবং সিটি করব কোথাকার করব, তাহলে তুই বলবি আই উইল ডু অ্যান আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন। সেই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দ্য হোল অ্যাবডোমেনের গুরুত্ব কি? ইট ইজ ভেরি স্পেসিফিক, 90% স্পেসিফিসিটি, but sensitivity is pretty low, 62 to 90%. সো স্পেসিফিসিটি মানে কি? তোর যেটাতে পাওয়া যাবে সেটাতে ওই রোগটাই হয়েছে, ইফ আই ক্যান, বাট পাওয়াটা কঠিন। কঠিন কেন? দ্য প্যানক্রিয়াস, অ্যাজ ইউ নো, ইট ইজ দ্য ট্রুলি রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান and it is overlapped by the bowels. So when there is bowel gas, they provide an obstruction to the visualization of the pancreas. That is why normally gele tor 40% of the pancreas will not be visualized on the ultrasound. So it has got a high specificity but low sensitivity, but it is easily available, it is non-invasive, and it is reasonably priced. So it should always be done.
So what is the most important value of doing an ultrasound scan? The most important value of doing ultrasonography of the abdomen in a case of pancreatitis is to find if there is any biliary pathology. So if there is any gallstone, then you can diagnostic test to identify gallstone within the gallbladder is ultrasound. Stone in the common bile duct may not be visible, but when there is a stone in the common bile duct, biliary radicals usually starts dilating. So the value of ultrasound in acute pancreatitis, often it is not possible to visualize, but still I will do it to see if there is any biliary pathology, because they are often present. Together with alcohol, they form 80%. So biliary may be around 50-60% case thakbe. That is all about ultrasound. The second investigation that is done is contrast enhanced computed tomography of the abdomen. Now this has got ultrasound যেমন sensitivity একটু কম ছিল, এটাতে sensitivity হচ্ছে 100% and specificity হচ্ছে about 95%. So it's pretty high, both sensitive and specificity হিসেবে, and that is why to evaluate the pancreas not only for pancreatitis but for stone or any other disease, computerized tomography with contrast is the test of choice to evaluate pancreas. But there is a problem. You know, the problem is that, as I said, contrast enhanced. So you need to give a contrast, and the dye, that is an iodinated dye that is injected intravenously, and that actually enhances the pancreas. You can see the enhancement. But some people are allergic to this intravenous iodinated contrast. So they suffer from anaphylaxis shock. So for these patients, we cannot do contrast enhanced CT scan. For them, we do magnetic resonance imaging, MRI scan, either MRI abdomen. They have got a sensitivity of 85%, so it is a bit low than CT, but it is done only when there is sensitivity to the contrast, because without contrast, there is no point doing a CT scan for evaluating pancreas. So as I said, when you stamp a patient of pancreatitis, when I have got any two of the three, if I got a typical, like a young male patient who drinks, comes to the casualty with severe upper abdominal pain and vomiting, that is good enough a feature for acute pancreatitis. He doesn't have to fit in every feature that is described in the book. Like pancreatic pain usually radiates to the back. It may not happen. But at least I have got some history, typical pain, সেটা তোর একটা ক্রাইটেরিয়া হলো, তার সাথে আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটিতে তুই যদি দেখলি, সিটিতে কি দেখতে পাবি সেটাই তো আমি বললাম না, সিটিতে আমরা পরে যাব। ফার্স্ট হচ্ছে গ্ল্যান্ডটা এনলার্জড হয়ে থাকতে পারে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নেক্রোসিস। দ্যাট মিনস হোয়েন ইউ গিভ দ্য কন্ট্রাস্ট, এটা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি এরকম থাকে। এটা হচ্ছে ডিওডেনাম সিলুপ, এই সিলুপের ভেতরে এটা আটকে থাকে, এটা আনসিনেট প্রসেস। সো কন্ট্রাস্টে যখন দেখবি, তুই যখন এনহ্যান্সড করবি, হোল গ্ল্যান্ডটা এনহ্যান্সড হলো, যে জায়গাগুলো আমি গোল গোল করে রেখেছি সেই জায়গাগুলোতে এনহ্যান্সমেন্ট হলো না। দ্যাট মিনস those areas are not vascularized, they have undergone necrosis. This terminology you need very important for pancreatitis. And there is peripancreatic fluid collection, peripancreatic fat planes are disturbed, যেটাকে fat stranding বলে।
So these are the features in the CT, but the one feature that we look for that has got a direct correlation with prognosis is pancreatic necrosis, if it is present or not. So এই যে তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো তোকে থাকতে হবে, হয়তো কোনো ব্যথা তোর ফিট হলো না, বাট দের ইজ এ সিটিতে তুই দেখলি একটা এরকম ফাইন্ডিং আছে, এবং বায়োকেমিস্ট্রিতে দেখলি অ্যামাইলেজ বেশি আছে, পেনটা যদি অ্যাটিপিক্যালও হয়, দেন ইউ ক্যান স্ট্যাম্প দ্যাট অ্যাজ প্যানক্রিয়াটাইটিস। As I told you, pancreatitis এ proteolytic and lipolytic এনজাইম গুলো বেরোয়। তুই যদি একটা প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেট কাটিস, দেখবি ভেতরে সোপ ফর্মেশন হয়ে যায়। এই ফ্যাটটা ফ্যাটি অ্যাসিডে ভেঙে যায়, সেই ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে ক্যালসিয়াম জমে গিয়ে একটা সাদা চকের মতো পেরিটোনিয়াল ডিপোজিটস হয়ে যায়। এই ক্যালসিয়ামটা ওখানে ইউজড আপ হয়ে যায় বলে প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টদের ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল খুব দ্রুত কমে যায়। দ্যাট ইজ ওয়াই in the first 24 hours, blood calcium should be measured every 6 to 8 hours because of calcium being used up in the saponification of a large amount of fatty acid available secondary to the lipase activity that has created those fatty acids. You can do liver function test and ABG. Why we do that, we will know in the next slide. আমরা এটা কভার করে নিয়েছি। Here is the very important part. This part, এটা তোদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে। It can come as a short note and it can come as a long question as well. Because after all, you know about a disease from the patient's perspective. তুই যখন ডাক্তার হবি, what they want to hear from you. ডাক্তারবাবু কি হয়েছে, তুই বললি প্যানক্রিয়াটাইটিস, সে তো কিছু বুঝলো না কি হয়েছে, তো কি হবে, ভালো হয়ে যাবে? সে ভালো হয়ে যাবে, তুই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়বি না সেটা জানার জন্য তোকে রোগটার প্রগনোসিস সম্পর্কে জানতে হবে। মিথ্যে কথা বলে তো লাভ নেই, সে তো ক্যান্সারও সারিয়ে দেওয়া যায়। সেই জন্য এই প্রগনোসিস ব্যাপারটা প্যানক্রিয়াটাইটিসে খুব ইম্পর্টেন্ট। এই প্রগনোসিসের জন্য সাধারণত একটা স্কোর সিস্টেম আছে, যে কোনো একটা স্কোর নিখুঁতভাবে তোদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটা স্কোর জানার দরকার নেই। যেমন এখানে Ranson score is widely applicable to diagnose the prognosis of pancreatitis, so I would rather suggest you to do about Ranson scores only. There is similarly another score called Glasgow score, which is very similar to the Ranson score, but the certain criteria are included, certain are excluded. You don't have to know everything, all the scores, and mixing up together and writing something wrong. That means the criteria which is not included in Ranson, you mention that, that is a discredit. So যে কোনো একটা স্কোর ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে Ranson স্কোর পড়ে রাখবে অ্যান্ড সিটি সিভিরিটি ইন্ডেক্স। অর্থাৎ সিটি স্ক্যান করে আমরা কি করে রেডিওলজিক্যালি বলতে পারবো যে এই পেশেন্টটার প্রগনোসিস ভালো হবে, এই পেশেন্টটার খারাপ হবে। সো জাস্ট টু রিড টু সিটি অ্যান্ড Ranson। বাট আমেরিকাতে সাধারণত ওরা অ্যাপাচি 3 বলে যে স্কোরটা আছে ওটা ফলো করে। তার কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে, কতগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাপাচি 3 কথাটা মানে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি অ্যান্ড ক্রনিক হেলথ ইভ্যালুয়েশন। It's a very complicated scoring system, but it got an advantage that তোর কাছে একটা পেশেন্ট আসলো, তুই সঙ্গে সঙ্গে তার স্কোরিং করে তুই বলে দিতে পারবি কত হলো, পরের দিন আবার সেটাকে মেজার করে বুঝতে পারবি সেটা বাড়ছে না কমছে। বাট ইটস এ ভেরি কমপ্লিকেটেড স্কোরিং সিস্টেম। নোবডি উইল আস্ক ইউ অ্যাবাউট হাউ টু ডু অ্যাপাচি। অ্যাপাচির পুরো নামটা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে। এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি, এটা সঙ্গে সঙ্গে করা যায় আর বারবার করা যায়। Disadvantage ki, it's a very complicated to do. So let's focus on
র্যানসন স্কোর, র্যানসন স্কোরে অ্যাপাচির ওই অ্যাডভান্টেজটা নেই। এই মুহূর্তে আমার কাছে প্যানক্রিয়াটিসের পেশেন্ট আসলো, আই ক্যানট গিভ ইউ এ র্যানসন স্কোর ইমিডিয়েটলি, যেটা অ্যাপাচিতে সম্ভব। বিকজ র্যানসন স্কোরে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আমরা অন অ্যাডমিশন নিই, কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আফটার 48 hours. So it is only after 48 hours I will be able to give you the score. So I am not going to go into detail about that. এই Ranson score generally তোর first হচ্ছে what is the age of the patient. Age হচ্ছে মোটামুটি taken as 55 is the cutoff. If the patient is more than 55, then the patient will get 1 mark. So if somebody is 65 year patient, এটাতে লেখাটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে. So if somebody is 65, then he gets 1 for the age, right? The second thing is the total white cell count on admission. Kintu these are all on admission. ভর্তি হলো সঙ্গে সঙ্গে. If the count is more than 16,000, then the patient will get 1. The next one is blood glucose. If the blood glucose is more than 200 milligram per cent, then the patient will get 1. The next one is serum LDH, lactate dehydrogenase. এই ভ্যালুটা যদি 350 এর বেশি হয়, then he will get 1. And the last one is AST, serum aspartate aminotransferase. সেটা যদি 250 এর বেশি হয় তাহলে 1 করে পাবে। These are all at the time of admission. There are few others that are measured after 48 hours of admission. সেই জন্য this is the disadvantage of Ranson score. This is a very good score, but you cannot give immediately the score on admission because you will have to wait for 48 hours after admission. What do you measure after 48 hours? First we measure the hematocrit. If the fall of hematocrit is more than 10%, তুই ভর্তির সময় করেছিলি 48 hours পরে করলি, if the fall in hematocrit is more than 10%, then you will get a score of 1. And the second one is calcium level. I told you that the calcium is exhausted because it is binding with the available fatty acid. So the serum calcium level normally আমাদের level থাকে around 10. If it goes below 8, then the milligram percent এটা কিন্তু 8 milligram percent, then patient will get a score of 1. The third one is partial pressure of oxygen. If it is less than 60 millimeter of mercury, then the patient will get 1. Similarly, if the base deficit is more than 4 milliequivalent, then he will get 1. If the total volume sequestrated into the third space, then he will get 1. এইভাবে স্কোরিং করার পর একদম লাস্টে লেখা আছে যেটা, সেটাই হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা তো সব করলাম। We can get a score starting from 0. এগুলোতে থাকে তাহলে তোর কত স্কোর হবে? এদিকে আছে 5টা, 1 2 3 4 5, আর এদিকে আছে 1 2 3 4 5 6, সো 11 টোটাল স্কোর হতে পারে। হাউএভার তো এটাতে দেখতে পাচ্ছিস না, আমি এটাতে বড় বড় করে লিখে দিচ্ছি। সো র্যানসনস আমরা এদিকে লিখলাম স্কোর, আর এদিকে বেসিক্যালি মর্টালিটি। সো সব স্কোর হচ্ছে ধর 0 to 2। এই ভ্যালুটা কিন্তু সব তোদের নতুন নতুন এডিশনের বইয়ে এটা চেঞ্জ হবে। সো নট দ্যাট হোয়াট আই এম সেইং ইজ রং অর ইউ উইল বি রাইটিং রং, বিকজ ইট ইজ অলওয়েজ ইভলভিং। হাউএভার 0 to 2 যদি স্কোর হয় তাহলে মর্টালিটি পুরোনো দিনে বলতো 2%, এখন বলে 0%। এটা যদি 3 to 4 হয় তাহলে মর্টালিটি হবে 15%। এটা যদি 5 to 6 হয় তাহলে মর্টালিটি হবে 50%।
If it is more than 6, তাহলে mortality is always above 80%. So 80 to 100%. This part is very important. That means when you have got a score, তুই বাড়ির লোকটাকে ডেকে বলতে পারবি যে আপনার বাবার গ্লাসগো স্কুল এত এসেছে, এই অনুযায়ী আপনার বাবার mortality হচ্ছে either 0% or 15% or 50% or more than 80%. অর্থাৎ ভালো না খারাপ সেটা তো বলতে পারবি, কাজ 0 হলে বলবি ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যা স্কোর যত বাড়বে is less likely to improve. ঠিক তেমনি সিটি সিভিরিটি ইন্ডেক্স যেটা আমি বলেছিলাম, এটাতে দুটো ক্রাইটেরিয়া দেখে, একটাতে দেখে নেক্রোসিস হয়েছে কি হয়নি, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নেক্রোসিস হয়েছে কি হয়নি, আর আরেকটা দেখা হয় যে প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা, মানে কখনো কখনো সেখানে ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা, পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড আছে কিনা, এক্সট্রা প্যানক্রিয়াটিক কিছু কমপ্লিকেশনস লাইক প্লুরাল ইফিউশন, অ্যাসাইটিস, এগুলো আছে কিনা। সো এই জিনিসগুলো দেখে ওটারও একটা দেখ প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিসের স্কোর দেওয়া আছে। প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিসের জন্য 2 করে বাড়ে, অর্থাৎ আইদার যদি কোনো নেক্রোসিস না থাকে 0, যদি লেস দেন 30% হয় তাহলে 2, যদি মোর দেন 30% হয় তাহলে 4, আর ওই প্যানক্রিয়াসের কোথায় জল জমে আছে, কোথায় কতটা ইনফ্লামেশন হয়েছে এই অনুযায়ী আছে। এটা বই থেকে নিজের মতো করে পড়বি, অ্যান্ড ইট চেঞ্জেস, তুই যেটা পড়বি, বাট এভরিথিং উইল বি টেকেন অ্যাজ পজিটিভ যদি তুই ক্রাইটেরিয়াগুলো ঠিক জানিস। আজকে আর বেশিক্ষণ পড়াবো না, প্যানক্রিয়াটাইটিস একটা লেকচার ক্লাসে শেষ হবে না। আমি এটুকুই মনে রাখলাম, আমি 3-4টে জিনিস হ্যামার করতে চাইবো। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার অফ ইউর সার্জারি, নট অনলি ফর ইউর থিওরি ক্লাস মানে লং কোয়েশ্চেন্স, but also for your oral examination. Never forget that it is a disease that has got a mortality. Any mortality more than 10% is a very high mortality dhara hai. So a disease which has got a mortality of 40% is very high mortality. The disease often affects the younger people. So a family with a younger member suffering from pancreatitis is always an emotional trauma, because it has got a mortality. You will never forget that the major cause of pancreatitis is gallstone and alcohol. You will know that pancreatitis etiology as such is very difficult to say, but whatever may be the etiology, the final pathway is the activation of inactive pancreatic enzyme within the acinar instead of being activated in the lumen of the duodenum. This is the final pathway. The causes we have discussed. The diagnosis depends on 3 things: history and clinical examination, biochemical investigations, and radiological investigations, of which always mention the first investigation. What will you do? Ultrasonography. It has got some limitation because it may not be able to identify pancreas, but it will always identify any gallbladder pathology if it is there. So first that. Second is the contrast enhanced CT scan is always the best test to evaluate any disease of pancreas, including pancreatitis, but it's at a disadvantage that many people actually suffers from idiosyncratic reaction. And as I told you that pancreas causes severe hypovolemia. তোরা যখন ওয়ার্ডে যাবি দেখবি একটাকে বলে জেটে ফ্লুইড দাও, একটাই 500 ml থাকে। সবাই যখন ফিজিশিয়ানের কাছে পড়তে যাবি ওরা বলবে না 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 খুব তাড়াতাড়ি বেশি ফ্লুইড দিও না, ফ্লুইড ওভারলোড হয়ে যাবে, পালমোনারি ইডিমা হয়ে যাবে। In pancreas, the third space fluid loss is so high, তোর কাছে যখন আসবে একটা ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে থাকে, and you need to have 2 very wide bore channel, and not only jete jabe under pressure, তোকে probably sometimes you need to give about 12 liters of fluid in the first 4 hours. Now this huge amount of fluid goes where? They don't stay within the circulation because the capillaries become leaky because of the release of these interleukin-6 tumor necrosis factor. So they extravasate. তো এই ফ্লুইডগুলো গিয়ে পেরিটোনিয়াম, প্লুরা,
রেট্রোপেরিটিনাম এইসব জায়গায় জমা হয়ে থাকে, যার ফলে কি হয়, অল দিস পেশেন্টস আর ভেরি প্রোন টু সাফার ফ্রম ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। এই নেপ্রোটক্সিক যে কন্ট্রাস্টটা দেওয়া হয় নেপ্রোটক্সিক, তাহলে দুটো কারণে আমরা সিটি স্ক্যান করি না। করতে গিয়ে যদি দেখি যে আমার ওর ইডিওসিনক্রেটিক রিয়াকশন হচ্ছে একটা প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে যেটা হবেই সব প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টেরই ইউরিন আউটপুটটা কম থাকে, তখন কিন্তু আমরা যদি একটা বড় বোলাস অফ কন্ট্রাস্ট দিয়ে দেয় পেশেন্টটা অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরে চলে যাবে, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি। সেই জন্য আগে থেকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড দিয়ে ইউরিন আউটপুটটা বাড়াতে হবে, তারপর তোকে সিটি স্ক্যান করতে হবে। সো এই প্রশ্নটা সবসময় জিজ্ঞেস করবে যে তুমি পেশেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে কোনটা দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে যে রোগীটা ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে। যেটা কমে যাবে হলে ভয়, সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে তুই ভালো আছে। সো অনলি থিং দ্যাট ইউ উইল লুক অ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ইউরিন আউটপুট ইন দ্য ক্যাথিটার, দ্যাট উইল টেল ইউ সো মেনি থিংস দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন। সো তোকে এক্সামিনার এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করে কোন বেড সাইড টেস্টটা করে তুমি বলবে যে প্যানক্রিয়াটাইটিসটা ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে, সেটার উত্তর হবে ইউরিন আউটপুট। What should be the target of urine output? 0.5 milliliter per kg per hour. Okay, so next day we will talk about, and the very important thing you need to remember is the prognostic criteria. Read only Ranson. Don't have to read everything. You can read, but don't have to remember everything. And CT severity index. Next day we will read about